Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Additional portfolios will be announced on Monday, Chief Minister Manohar Parrikar. Five posts of public prosecutors and 13 posts in Human Rights Corporation have been created, Chief Minister Manohar Parrikar. And Goa Trade Union Confederation submitted Goan's Mining's Master Plan to Chief Minister, Advocate Ajit Singh Rane. Now the news in detail. Additional portfolios will be announced on Monday, said Chief Minister Manohar Parrikar, but refused to share more information on this topic. He said that the first round of review of department is done and further review will be done after another 3 to 4 months. Speaking to media in press conference after the cabinet meeting, Chief Minister said that the process of land acquisition is kept on hold because of the new Land Acquisition Act. He said that the acquisition process will have to be kept on hold until new policy comes in force. Sanjay Manoli reports from Porvorim. Under 1 minute, I'll answer you. First, you understand that there has to be a question which is to a department only. Unluckily, or because of more expectations, some of the MLAs indulge in asking multi-department question which crosses the two departments. Now, if a question is asked to a minister by crossing his department, obviously I have to answer. Interdepartmental question is necessarily answered by chief ministers because the other person is not supposed to know about the other department. नाही तुका हांवें सांगलें सोमारा तुका हें मेळटलें ताज्या पलीकडे जर तुका हांव सगळें सांगूंक गेलो जाल्यार मागीर सोमारा आनी कितें डिक्लरेशनाक उरलें. इट कॅन बी other than dropping or adding a minister. Adding I can't do. So other than dropping a minister, it can be anything and everything. हांवें न्हय मिनिस्टर बदलतलो मिनिस्टराक कमी करतलो हें सांगून ना तुमकां. That is not there. That is not on the card. It can be anything. I am not going into the what it will be. The review केल्लो आसा. First round of review is done. I will be doing further review after another 2-3 months at the end of the year. Land acquisition policy has been kept on hold because of the new Land Acquisition Act, which is already it probably takes care of what we are trying to do. So let me study that. The moment I saw the new act about a month and a half back, we decided that land acquisition policy has to be kept on hold for some time till the act comes into force. Because it is on a very similar line. In fact, it is more stringent than what we were thinking. Central government जो आयला पळय जो एक्ट नो तातूंत भितर हे सगळ्यो गजाली सोशल ऑडिट एडेक्वेट कॉम्पेन्सेशन ह्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्यो आसा. आतां प्रश्न उरतलो तो फक्त फाटीं कांय जाणांक आमी जे प्रॉमिस दिला तांचें कितें. तो let me study the new act. Take full grip of that, and then only to that extent what is not covered under that we will cover. Otherwise there is no point in coming out with a policy when the act itself is coming. Directorate of Prosecution have announced 5 posts of public prosecutors in order to meet the scarcity of public prosecutors in fast track court and session court. Similarly, 13 posts have been created in Human Rights Corporation to enable functioning Human Resource Development Corporation, informed Chief Minister Manohar Parrikar. He was addressing the media after the cabinet meeting. Sanjay Manoli reports from Porvorim. The public prosecutors post create Directorate Prosecution and create केल्ले आसा because the fast track court, session court हाका public prosecutor कमी पडटा. एका कोर्टान एकटो आसचो पडटा नाजाल्यार ताका न्याय दिवपाक येना म्हणून 5. So this is a reform for faster delivery of justice
ह्युमन रायट कॉर्पोरेशनान 13 पोस्ट क्रिएट केल्ले आसात सो दॅट द कॉर्पोरेशन कॅन स्टार्ट फंक्शनिंग. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. दॅट इज टू इट्स अ पोस्ट टू मेक द कॉर्पोरेशन फंक्शनल. 5 वर्साच्या ॲग्रिकल्चर क्रेडिट कंझ्युमर तालुका फार्मर प्रोसेसिंग सोसायटी मार्केटिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत 50 वर्सां जाल्यांका 2 लाखाचे फायनान्शियल असिस्टंट दिवपाची स्कीम अप्रूव्ह जाल्ल्या कॅबिनेटान. Goa Trade Union Confederation, a federation of Goa's around 25 trade unions, have submitted Goan's mining's master plan to Chief Minister. Leader of Opposition Mining Department and other concerned departments informed social activist advocate Ajit Singh Rani. He said that the plan consists of proposals regarding scientifically sustained mining and economy. Around 100 of mining workers will hold morcha to stage their 2 major demands of either giving VRS to the mining workers or make necessary settlement of around 125 workers. Sanjay Munoli reports from Port Voring. गोवा ट्रेड युनियन्स कॉन्फेडरेशन जे 25-26 गोयच्या कामगार संघटनांचे जे फेडरेशन आसा जेका आमी महायुती म्हणटात, ह्या महायुतीन गोवन्स वेलफेअर मायनिंग मास्टर प्लॅन म्हणजे गोयच्या लोकांच्या कल्याणासाठी जो एक आराखडो ह्या गोवा ट्रेड युनियन्स कॉन्फेडरेशनच्या वतीन हांवें ड्राफ्ट केल्लो आणि फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सीन हांवें सांगलेलें की हो आराखडो जो आसा न्ही हांव सरकारा कडेन सुपूर्द करतलो सर्व संबंधितां कडेन आनी त्या प्रमाणे हो आराखडो सर्व संबंधितां मुख्यमंत्री ओपोजिशन लिडर त्याच प्रमाणे मायन्स डिपार्टमेंट मायन्स मिनिस्टर बी तांकां सगळ्यांक सुपूर्द केल्लो आसा. हो जो आराखडो जो आसा ह्या आराखड्यान हांवें प्रोपोज केल्लो आसा खंयच्या पार्श्वभुमीचेर हो आराखडो हांव मांडटा आनी तेच बरोबर तेची प्रस्तावना जाल्या नंतर रिकमेंडेशन्स केल्ली आसा आनी प्रोपोजल्स हांवें पुटअप केल्लेली आसा. सस्टेनेबल इकॉनॉमी किंवा सस्टेनेबल मायनिंग शाश्वत अशी अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत जी खाण व्यवस्थापन जे जावपाक जाय वैज्ञानिक दृष्ट्या ते शाश्वत दृष्ट्या कशें जातले हे मायनिंग प्लांटान मांडलेले आसा. जे मायन ओनर्स जे आसा जे स्वताक मायन ओनर्स म्हणपी जे लीज होल्डर लीज धारक जे आसा न्ही तेंचेर कारवाई जावपाक जाय तो हांगासर केल्ले आसा. सायंटिफीक मायनिंग आनी बेस्ट मायनिंग मॅनेजमेंट अशा पद्धतीचे ते तरतूद केल्ले आसा न्ही ते तरतुदीचो सरकारान ताबडतोब बेगिनाच बेगीन तेचे जे आसा न्ही इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. आतां हो मायनिंग मास्टर प्लॅन केलो सरकाराक सुपूर्द केलो हेचेर आमी उबी रावूंक ना. येता ते ब्रेस्तारा म्हणजे 4 तारखेक आमी हांगासर शेकड्यांनी लोक हंड्रेड्स ऑफ मायनिंग डिपेंडंट पीपल मेनली बिलोंगींग टू द नाथुरमल मायन्स एट होंडा दे विल बी टेकिंग टू द स्ट्रीट. ते सगळे रस्त्यार उतरतले आनी आमची अतिशय महत्वाचे 2 प्रमुख मागण्यो आसतल्यो. एक तर तेंणी तांकां VRS दिवपाक जाय नाल्यार तेंचो सेटलमेंट करपाक जाय आनी तांकां जर VRSची जर स्कीम तेणी लॉन्च केली तेंचो सेटलमेंट जर केलो आनी ह्या 125 कामगारांक समज जर तांकां कायद्यान जे तांकां मेळटा ते सगळे जर तांकां तेंचो कायदो राखून दिलो कामगार आनी औद्योगिक कायद्यानुसार जाल्यार जवळ जवळ कमीत कमी जे आसा न्ही ताका मिनिममांतले मिनिमम म्हटलं न्ही जाल्यार 10 कोटीची तरतूद ताका करची पडटली. More news will follow after short commercial break. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822 193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13.
6 साल से घुटने का दर्द की आजादी, जोर से बोलिए हालेलुया। She says that since 2 years she was having cysts in her stomach and there was also water in her stomach. She went home, got a sonography done and the reports are normal. There's no cyst, no water. रेस्ताराम 3 ऑक्टोबर जेस्मा बिझनेस सेंटर म्हापसा गोवा आणि शुक्राराम 4 ऑक्टोबर सम्राट गार्डन मारगांव गोवा आणि वेळ जावन आसा दोनपाराचे 2 ते 5. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make their country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The parishioners of Guardian Angels Church of Savardem Kurchori marched towards Archbishop's house demanding cancellation of appointment of new parish priest and reinstatement of Father James as parish priest. The parishioners, numbering about 802, had submitted a memorandum to His Grace the Archbishop of Goa after holding a parishioners meeting on 9th September, and nothing has been heard from the Archbishop till date, said William Fernandez. अनेक आम्ही आज वो आमचो मेमोरंडम जो सगळे आनी आमच्या इतल्या लोकांनी गोडे संख्येन येयले. सावड्डेसान 60 किलोमिटर्स काण बार बसीकून हेंगेले सगळ्यांगेले विचार जे पळय आहाय ते घालून हे मेमोरंडमाचे आमी बिशॉपाक पाठयले. आनी हांव सोजमता की जेन्ना आमी हे मेमोरंडम ताका पाठयला, हो सेकंड मेमोरंडम जावन आसा, हे लोकांक चोयन तेंची तळमळ चोयन ह्या वतांतल्यान जे पळय लोक रावले आनी तेणे मागणी केले. बिशॉप आमगेलो मानून घेतलो आमगेली हे जी मागणी आहाय आनी फादर जेम्साक पोत्तून आहलो तसो आमगे फिरकोचे रिइन्स्टेट करतलो म्हणून आमी आशेन रावताय. आमी तांकां 7 दीस दिलो आहाय. तेणी 7 दिसां भितर आमी ट्रेट कोणा दिनाय. हे ट्रेट न्हू, ही आमची मागणी, कळकळीत मागणी बिशॉपा कडेन. तो आमगेले हे आमगेले पॅरिशनरांगेली मागणी मानून घेता म्हणून रावता. जायत जाणांक खूब त्रास काडले, रोडोन दिवन आहाय थोडी, तुमी जाणू जाय. आनी जाणटे देखून येयलो काय ह्या पासत आमी मागताय बिशॉपा कडेन की हो मेमोरंडम त्यान मानून घेवचो आनी आमगेली मागणी पुराय करची म्हणून. दुसरें म्हणटाय ते आमगेले हो मेमोरंडम आमी फादर लॉयलाका दिला आनी ताकाय सांगला आमगेली जे पळय आमगे उल्हास आहाय ते ताका सांगले आनी आमी तो मानून घेता म्हणून मानून रावता. फकत एक म्हणटाय तो फादर जेम्स जो पळय वेकेशनाक गेला युनायटेड स्टेट्स, ताका तेणी रिलीव केला ऑन हेल्थ ग्राउंड्स. आनी आमी जाणाय ते भाशेन फादर जेम्स जेन्ना पळय वयतालो 6 तारखेर तेन्ना सारको बरो आसलो. ते मेडिकलाक कांय प्रॉब्लेम आसना. तो वर्साच्या वर्साक युनायटेड स्टेट्सा वयता आनी मेडिकल करता आनी हिंगा आसान ते लेटर घेता डायसिस ऑथॉरिटींतल्यान. पूण ह्या वर्साक दुसरे भाशेन जालें. ह्या वर्साक जेन्ना तो लेटर घेवपाक गेलो तेन्ना ताका ही वॉज फोर्स्ड टू रिजायन. वॉट वी फील ही वॉज फोर्स्ड टू रिजायन ऑन हेल्थ ग्राउंड. कित्याक द वेरी नेक्स्ट डे तो आहलो आमचे इकडचे. ही वॉज आस्क्ड टू रिजायन ऑन 1st or 2nd आनी आमचे बारा तो 6 देखून आहा. 6 तारखेर गेलो तो तेन्ना तो तितून बरो आहलो. सो आमकां दुबाव पडला. ताका लागून आमगे लोकांक सगळें दिसलें की ताका फोर्सफुली केला. आनी तुमी जाणा इतलो लोक येयलो तो फकत तांकां उजवाडा हाडपाक. आयज तुमचे चिंताय हांव इतलें मागता आहलो बिशॉपा कडेन वॉस हे आमगे एकूच गरजे प्रॉब्लेम नाय, सगळी गरजान प्रॉब्लेम आहाय. बिशॉपान वचोन पोरशे मेळोन लोकांगेले आपणागेले पोरजे खातीर तांणी विचारपाक जाय बाबा जात कितें आपणाचें कितको सॉल्व करूं आतां. हें बिशॉप करना आनी तुमचो आयज इतली वता आसतना देखून बिशॉपान नाल्यार कोणूच तरी धाडटा आहलो, कोणाकूच धाडूना.
इतली ते निग्लेक्ट कोता आमगे पेन्शनरां चोय. A person suspected in a series of theft attacked a police constable in a bid to escape at My Molem, Vasco, but he along with two others were nabbed a short while later. The incident took place as Local Investigation Bureau Police Constable Vikram Kandolkar, who is attached to Vasco Police Station, was on his way to Mangor to investigate a theft case. Kiran Borkar reports from Vasco. रॉबरी जाल्ली आसा आनी आमचे LIB आमी एक्टिवेट केल्ले आसा. जेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक आरोपी ज्युडिशियल कस्टडींत सुटून येयला, वेंकटेश सुरेश चालवाडी, आनी तो वास्कोन तरी ही तरी भोंवता म्हणल्यार तेजे फाटल्यान LIB आमची लागली. अरावंड 4:10 इन द इवनिंग आमचे LIBचे 3 जाण ताका कोणें इन्फॉर्मेशन दिली की तो उमके सोतेराम मासेबॉल म्हणटा जोर आसा म्हणून. तो वयतकूच तेणें परशुरामाक धरलो. परशुराम म्हणून आरोपी आसा ताका धरतकूच तेणें ताका हें काडलें, कितें म्हणटात तें रॉड काडलो आनी तकले बारी मारलो. इतल्यान पुलीस धांवले, दोगा जाणांक धरले आनी तिसऱ्या मनशाक मास्टरान फुडें वचून पत्ते धरले तांकां. आनी आमचो कॉन्स्टेबल इंजर्ड जाल्लो आसा, तकलेर मार बसला ताका आनी ताका स्टिचीस वापरलेला. हितून आमी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर रजिस्टर केल्ले आसा, 353 रेड विथ 34 आनी 3 जाणांक अरेस्ट केला. तेंचें नांव वेंकटेश सन ऑफ सुरेश चालवाडी, हो एक आल्ले बॅटरी केसींनी आसा. मागीर दुसरो परशुराम सन ऑफ निलप्पा बसवार आनी तिसरो आसा सतीश सन ऑफ नारायण रेड्डी. हे 3 जाणांक आमी अरेस्ट केला. Locals and the players have filed a complaint against the unknown person for allegedly digging up the playground at Mayam. After receiving the information, Deputy Speaker Anand Sheth visited the site. Deputy Collector Narayan Gad, Mayam Sarpanch and other government officials were present. Sudesh Maikar reports from Mayam. गांवान हांगासर जो खेळाचें मैदान आसा ताजें डेव्हलपमेंट जावचें आनी एक फूल फ्लॅज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवचो हाज्या खातीर गेल्या 20 वर्सां पयलीं मयें पंचायतीन हो ग्रावंड किंवा ही जी एरिया आसा ती संपादन केल्ली, लँड एक्विशन जाल्लें आसा. पूण कांयशा कारणास्तव जो ह्या कामाक जो डिले जाला तो आतां विद्यमान आमचें सरकार आयल्या उपरांत हांगासर त्या कामाक गती मेळची म्हणून लँड एक्विशन जें जाल्लें ताजे फायल संबंधीत स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट जे आसा तांकां सबमीट केल्ली आनी तो प्रोसेस डेव्हलपमेंटाचो प्रोसेस सद्या चालू आसा. 80 तेंपान हें काम घेतलें वतलें. म्हणून जी एरिया हांगासर डिमार्केट केल्ली त्या डिमार्केट केल्ल्या एरियान आनी सद्याचो स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडाचेर गेल्या 2 दिसां पयलीं कोण तरी हांगासर अज्ञात व्यक्तीन ट्रॅक्टर घालून खणलेले जे आसा आनी सबंद स्पोर्ट्स पर्सन खेळाडू जे आसा तांकां गैरसोय करून दवरलेली आसा. कोणीच अशें चिंतचें न्हू की खंयच अतिक्रमण जावन आमकां कितें केल्यार कितें पसतलें. कारण जी गव्हर्मेंटाची जमीन आसा किंवा जी प्रायवेट हें आसा प्रत्येकाचो मालकी हक्क आसता आनी त्या मालकीच्या हितून कोणी घुसोन कोणी कितें करप हें कदापि सहन केलें वचचें ना. म्हणून एखादो जर तो हक्कदार आसा जो हक्क कोण डावली ना पुणून अतिक्रमण करून जेन्ना हें जाता तेन्ना निश्चितूच त्या हेजेर कडक पावलां घेतली वतली. तो कलेक्टर आयला तुमी पळयल्या आनी लँड एक्विशनाचें डिमार्केशन सोदून काडून ही जमीन जर त्या डिमार्केटेड एरियान जर आसा जाल्यार निश्चितूच ते संबंधीत व्यक्तीचेर कारवाई जातली. गांवच्या लोकांचो डिमांड आमकां करून दिवचेच पडलें. 2 persons were nabbed by the Vasco Traffic Police in connection with forged driving license. Ekhar Gola, a native of West Bengal, and Vijay Dubar, who runs a Xerox shop at New Wadem, were arrested by Vasco Police in the forgery case. Kiran Borkar reports from Vasco. जो ट्रॅफिक सेलाचो ASI मांद्रेकर आणि एक कॉन्स्टेबल नागेश दोघे जाण चेकिंग ड्युटेक खारेवाड्या रोडाचेर आसलेले तेन्ना एक कायनेटिक स्कूटर घेवन दोग जाण त्या सायडीन येयले. तांकां तेणी स्टॉप केले आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि डॉक्युमेंट्स गाडयेचे दाखय म्हणून सांगले.
तेन्ना तो रायडर आसलो तो तेणी सांगलें आपल्या कडेन ड्रायव्हिंग लायसन्स हाडूंक ना सद्या आनी आपल्या कडेन लर्नर्स आसा आनी जे फाटल्यान बसलो तेणीन आपले ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रोड्यूस केले आपल्या कडेन ड्रायव्हिंग लायसन्स आहा म्हणून. सो तेजे ड्रायव्हिंग लायसन्स जेन्ना चॅक केले तेन्ना अशें दिसून येयलें की ते ड्रायव्हिंग लायसन्स फॉल्स आसा आनी फॉर्जरी करून ते केल्लेले आसा म्हणून. सो मांद्रेकारान दोगांकूय घेवन हांगासर ऑफिसान येयलो तेन्ना तांकां फुडें आमी इंट्रोगेट केलें की हे ड्रायव्हिंग लायसन्स खंयसून हाडला केन्ना घेतला कितें. सो तेजे उपरांत तेणी सांगलें की तेणी न्यू वाड्याचेर एक शॉप आसा त्या शॉपाचेर तेणीन ते करून घेतला आनी तेज्या खातीर ताका ते शॉपवाल्यान विजय म्हणून कोण विजय एलियास विजू दुबल तेणीन ताका डॉक्युमेंट्स आनी 2 फोटोग्राफ हाड म्हणून सांगलेले 3-4 म्हयन्या फाटीं आनी तेणी ते व्हरोन दिल्या उपरांत ताका मागीर तेंच्यान ते लायसन्स करून दिले ड्रायव्हिंग लायसन्स. सो ते ड्रायव्हिंग लायसन्साचेर पयल्यार तेजें नांव चेंज केल्लेलें आसा आनी ह्या मनशाचें नांव इचार बोला मिया म्हणून हो नेटिव्ह ऑफ वेस्ट बेंगाल आनी जो एड्रेस तेजो हावज नंबर 10 नियर वाडेम टँक अशें घालून ताका ते करून दिल्लेले आसा आनी फोटो लायिल्लो आसा तेजेर. सो तेजे उपरांत हांवें स्टेट कंप्लेंट दिली आनी वास्को पुलिसांन तांकां हँड ओवर केलें आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन वास्को पुलिसान करता. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1-year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319-298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. Dombin Social, Cultural and Sports Club presents All India Second Bicycle Race, Course Cycling Safe Fuel, from Vasco Municipality to Verna and back on 2nd October 2013 at 10 am. Opposite Marmagaon Municipal Council, Vasco, in memory of our beloved Jose Niclau de Souza. First prize 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000. For details, contact Pritam Naik,
9923692910. Welcome back. We have undertaken the beautification work of Chikalim Junction, said Dabolim MLA Movin Gudino. He has undertaken works like road widening, parking facilities, garden modification. The monuments built in the memory of freedom fighters will be shifted to other places, he added. He was speaking when he visited the Chikalim Junction. Chikalim Sarpanch, Margao Deputy Collector Gauri Shankwarkar and other government officials were present. Kiran Borkar reports from Chikalim. Just discussing this, some of them are being removed. Some of them, since they are more than 30 years old, they have to move behind. They are being relocated right behind. So you will not see them on the road as you are seeing them. In fact, you will see a full change in the entire place here. Margao Municipal Council's special meeting was held in the absence of Chief Officer Dipali Naik on Monday, resolved to keep in abeyance the controversial e-tender process till all the workers are inspected and verified along with the ward councillor to avoid duplication. The meeting also demanded special status for Goa to retain the land from being purchased by outside. Mandar Naik reports from Margao. The point was on the tender procedure which has been hurried through. So we discussed that and we proposed like that the tender procedure should be kept in suspension. We should suspend the tender procedure. Then the second point was in some of the works desilting was not done. And the JE has already said that he will the remaining works will be carried out. So then the third point was to discuss the appointment of ACAO. This I would like to elaborate on that. He was taken without the council resolution, and the CO had sent a letter to the DMA saying that council resolution was already taken. And the fourth point was to decide on the letter received from the Department of Urban Development opining that every municipal council should resolve to grant the special status to the state of Goa, which we have already taken. An awareness drive on importance of walking in our life was organized by Mount Litra Z School. The initiative undertaken by the school is worth appreciating, said Vasco MLA Carlos Almeida. A rally was organized on 21st September covering 2 to 3 kilometers between 8 to 9 am in collaboration with World Health Federation. Many youths participated in this rally. Kiran Borkar reports from Vasco. The school children have come forward here, and this is part of education. I think this is the right time that children have to be taught, and then they express themselves. So I wish the school and I wish all the children all the best today. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Additional portfolios will be announced on Monday, Chief Minister Manohar Parrikar. Five posts of public prosecutors and 13 posts in Human Rights Corporation have been created, Chief Minister Manohar Parrikar. And Goa Trade Union Confederation submitted Goan's Mining's Master Plan to Chief Minister. Advocate Ajit Singh Rane. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.